I have a question for Elizabeth and Graciela. Regarding the subcontracting, which sectors would that be about, if you would know? Because I think my question is more, what are the unions that are mostly present there? Is it the CTM or any, just to know the influence that they may have had on the change of the legislation, given I know how the CTM operates a little bit, just to have an idea. And I had a question for Mathieu. J'ai une question pour toi. Tu parlais des Solidarity Committees pour j'arrive pas à le prononcer, Tonawanda. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus par rapport à ces comités de solidarité et ce que tu voulais dire par là? Je pense que tu ne l'avais pas développé. Merci. Oui, moi je suis économiste et je connais un peu l'automobile, donc donc, non, plus généralement, le mouvement de réintégration en Amérique du Nord est probablement très spécifique, quoi. Alors très spécifique à une configuration où il y avait eu un déclin très ancien, et effectivement, il y a eu aussi des problèmes d'approvisionnement suite à la crise extraordinaire de 2008-2009, hein, qui a conduit à sécuriser un peu les approvisionnements par ce biais-là. Tout ceci pour dire que je ne pense pas que le ratio valeur ajoutée sur valeur de la production soit destiné à croître à nouveau dans l'automobile. Autrement dit, la réintégration est un mouvement extrêmement partiel. On le constate en Europe aujourd'hui, par exemple, avec la dédiésélisation qui conduit les constructeurs à récupérer une partie des fabrications pour occuper leurs effectifs, tout simplement. Hein, mais le trend, il est bien celui qu'on connaît depuis 25 ans. Et je ne vois pas que ça se transforme. La même chose est vraie quand il s'agit de renationaliser des fabrications qui avaient été délocalisées, il me semble, d'ailleurs. Yeah, I just want to know you. Yeah. This going back and all this stuff that you just present is actually going on right now. I wonder when your field work start. And the next one is a kind of announcement. We're gonna discuss all the Mexican stuff on Saturday, so you are. Quite welcome on Saturday a.m. Yeah. Well, my question was just, I know that labor, especially autonomous labor in Mexico, has not been strong, but do they have a role in Morena now? I don't really understand quite how that new party, I don't understand that new party and where labor is in that new party. So maybe if you could give us a little bit of that. It's not a question, but it's a comment. Maybe you can react. Looks like, of course, the world is changing, but this is incredible because the 4 cases of the developing countries shows a tremendous precariousness of work, while there is some hope in Mexico. So please, if you can react. So we have only 8 minutes because she said that we need to leave. An exam is going to be here. There's exams. I saw that. There's Yeah, a they class. have to be like So super strict. Please start with, I mean, if anyone to react. C'est que c'est assez intéressant dans cette usine-là, puisque c'est une usine qui avait, comme j'ai dit, 9 tiers, 9 classes d'emploi. Et il y a des gens qui proviennent de différents milieux. Il y en a qui viennent d'anciennes usines, de fournisseurs qui ont réintégré, qui avaient tel statut. Donc, il y a certains nouveaux ou des jeunes de la relève syndicale qui ont créé des espèces de comités de solidarité pour, disons, stimuler la vie syndicale. Ce qui est assez intéressant parce qu'historiquement... Oui. En fait, je disais seulement qu'il y avait une nouvelle main-d'œuvre à l'intérieur de l'usine qui n'avait pas nécessairement soit qui venait des milieux non syndiqués ou d'anciennes usines. Donc, ils ont créé ces comités de solidarité-là à l'intérieur pour stimuler la vie syndicale. En fait, c'est assez intéressant parce qu'historiquement, oui, les syndicats
sont supposés d'être en soi des comités de solidarité, mais là, on a besoin de nouvelles structures aussi. Puis ça fonctionne dans une certaine mesure, oui. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui, rapidement, c'est qu'ils ont des expériences dans le marché du travail externe qui font qu'ils n'ont jamais eu de contact syndical. Et puis finalement, même si c'est des conditions dégradées, c'est pas juste l'internal labor market qui crée l'identité des travailleurs, mais je pense que le marché du travail aussi au complet le fait. Puis c'est un bon exemple où tu as des gens qui sont finalement à 16$ de l'heure, sont fiers de travailler juste parce que c'est GM. Donc je laisse sur ce commentaire-là qui est assez intéressant. Well, I'll just be very, very quick, and Graciela, hop in if you want to adjust anything about how I answer this. But I think on the question about what subcontracting is in manufacturing, it's in the service sector, it's in the banking sector, it's in just basically everything. And I think your question about what unions are engaged in it's a longer answer, but briefly, these two reforms are somewhat connected when you connect them, because the subcontracted workers, if they have union representation, which many don't, if they do, they're likely to be what's called protection contract unions, which is essentially like a sold service, like an employer buys a union to like prevent a real union from being able to come in. And this tripartite system has defended that practice. So organizing outsourced workers has been nearly impossible up until now because they already have a union on paper. So in theory, this reform, the constitutional reform, changes the institutions that enforce labor laws and would open the road to unions to being able to actually organize in this sector. No? At least that's, I'm the cynic. I'm the one that's like, well, now the unions have to do it, right? But there's space for them to do it, and there's not been space up until now. So this is an incredibly huge step. In terms of, again, larger question, generally speaking, Morena and the labor, I would say Lorena's not rooted in the labor movement necessarily. They want democratization of trade unions because the old system is not exactly on their side, but it's an issue. Because it is who's going to step forward and take, Morena is moving a lot, very supportive of a lot of these reforms, but the social actors on the ground, the independent trade unions are good and they're there, but they're not that strong. So I think it's a big challenge for them to figure out how to step up and take this space. Again, that's a short answer. Yeah? Okay. Short answer to a big question, but.